35 euros. You know, I used to collect those coins which are not very often here, and that's 35 euros I have as one little backup. It's so no money. So lesson of the day: it doesn't matter how big your assets are, without income you are gonna go bankrupt anytime, sometime. Or put in German, egal wie hoch dein Vermögen ist, ohne Einkommen gehst du irgendwann einmal bankrott. I borrowed again Helmut's camera to make some better shots for the next few days. So now I worked a little on the social media campaign of Patron for Change. Please like Patron for Change so you can get all the information we're putting out there. What we are building up there actually is some information stream where you get to know in how to build up a social business, because that's what we are doing, and that's what we are documenting there on Patron for Change for you to get involved into this process and to see what are the challenges, how are we doing it, what are our plans for the future. So go on Facebook and like this page immediately. Do it now. Then I worked a little on my crowdfunding campaign. Don't forget to crowdfund. Shared a few videos there. Recorded a new video for my crowdfunding campaign. And now I'm going to the IOT-Talks, Internet of Things talks, where Christopher is gonna give an interesting talk. Let's go there. Als wir bereits ein erstes Mal ein Schwerpunktthema gemacht haben zum Thema Open Collaboration und Open Organization. Wir setzen das heute in gewisser Weise fort. Wir haben zwei spannende Talks, zwei ganz unterschiedliche Talks. Ich gehe dann nachher noch darauf ein. Wir haben im Anschluss die Vorführung des Films Augenhöhe. Ich möchte mich kurz selbst vorstellen. Mein Name ist Tom Kunz. Ich arbeite in der IoT Austria freiberuflich, wie alle in der IoT Austria freiberuflich arbeiten, an solchen Events, an Workshops. Ich möchte die IoT Austria auch noch kurz vorstellen. Ihr seht hier die Landesgesellschaften, die wir mittlerweile in Österreich haben. Es gründen sich bereits auch in Deutschland Partnerorganisationen. Also das ganze Thema IoT, Industrie 4.0, Digitalisierung, das greift natürlich ganz stark um sich. Das zieht ein in unsere Gesellschaft, und die IoT Austria trägt da wesentlich dazu bei, dass das in unseren Breitengraden in die Gesellschaft kommt, dass Vernetzung passiert zu diesem Thema, dass wir einfach Menschen, Unternehmen, Institutionen zusammenbringen, und das auch mit einem starken Schwerpunkt zu Offenheitsthemen. Am 13. Oktober gibt es ein Spezialevent der IoT Austria, wo wir das European Platform Initiative vorstellen wollen. Willkommen, erstmal danke, dass wir da sein dürfen. Ich bin der Christoph, Success Access. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Option 2.0 und hoste auch immer Gäste aus aller Welt. Also wenn ihr jemanden kennt, der nach Wien kommt und Wien besuchen will, könnt ihr mir gerne in Kontakt schicken. Ja, hallo auch. Danke Tom einmal für die Einführung und danke Christoph, wir freuen uns hier zu sein. Mein Name ist Xerxes,
Ich bin Geschäftsführer von Metamorphosis, einer Firma für Transformation in Zeiten, wo es viel an Transformation bedarf, und halte auch Talks wie diesen hier. Wir haben jetzt auch Hashtag eingerichtet, IOT Vision. Also wenn ihr Ideen zu dem Thema auch habt, wenn ihr das beitragen wollt, wenn ihr Schlüsselträger kennt zum Beispiel, wir gehen auch auf das Thema ein, einfach tweetet uns oder tweetet es und wir klären diese Liste in Progress. Eine der größten Herausforderungen auf unserem Planeten ist heutzutage im Ozean, weil dort sich halt Plastikpartikel und alles Mögliche sammeln. Und es ist nicht nur das einzige Problem, es gibt auch andere Probleme, die weltweit unser Leben wirklich bedrohen. Das Internet, wie gesagt, gibt es seit 25 Jahren in der Form, wie es es heute gibt. Man weiß von anderen Technologien, es dauert ungefähr 20 bis 40 Jahre, bis sich eine Technologie auch wirklich voll durchsetzt. Auf Facebook war es früher so, da war man um 6 Ecken mit Obama vernetzt. Mittlerweile sind es nur noch 3 Ecken. Also die Connectivity steigt insgesamt und wir kommen alle näher zusammen. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, unsere Zukunft selber in die Hand zu nehmen, aufgrund dieser Möglichkeiten, die gegeben sind. Das ist das, was wir unter Internet of Communities verstehen. Communities, die sich zusammenschließen, um ein Impact zu schaffen, um die wirklichen Probleme anzugehen, nicht abzuwarten, es in die eigene Hand zu nehmen. Ich bedanke mich vielmals für eure Aufmerksamkeit. Ja, danke. Alright, that was it in the Stockwerk. We've been to this event by the IoT, by the Internet of Things community, and there were 3 points today, which were all 3, I think, really interesting. The first was the talk by Christopher and Xerxes, which I've filmed and twittered about, so you saw something about this talk. The second one was also really interesting because we made a circle with the guy and he talked about non-violent communication and Rosenberg's theories, which I already knew quite a lot, but it was cool in this community with technicians and people who were in the computer business, and I really enjoyed that. And the third was a movie. I'm gonna link this movie in the description because this movie was also excellent, about different cultures in enterprises, in companies, which really try to make it like differently and don't push their employees, but have like a new form of culture in their company. I really enjoyed this movie. Go watch it if you have a lot of time. It's for free on the internet. Link in the description. Helmut, what do you think about this day? I was really surprised. It was totally not what I expected. I already knew the talk from Christoph and Xerxes, and I liked what they said and I liked the topic. But afterwards I was really not expecting anything, and then this nonviolent communication I already knew too. So it was not a big surprise, but in this on this evening, in this setting, it was totally unexpected. And the movie is gives me hope that even in the companies, it's possible to give a feeling of trust, not controlling, no fear, no pressure, and just take the employees as they are and really give them a good feeling, so they feel well in the company and really can give good performance, but not out of pressure, but because they want it. And that's the way. I already had all these concepts in my mind, and I'm really hopeful that this will get through and that there will be a lot more companies that work with this concept. And I really want to work like this, and I hope everybody gets the chance to
work in an environment that really focuses on the needs of the people and not only on profit. Yeah, exactly. I mean, that's something I really want to have in our company, in Patron for Change. So that's really something we can take as a role model and look at those companies and maybe copy this style for our future company and future employees. That's at least the goal for me. I think it's a matter of Haltung. I don't know the English word. You have to have it inside already in yourself that you see the world like this and act as with empathy. And I think it's very important to have it inside yourself that you can live it and then you can give a good feeling to your employees. What I liked in German, he said, "Aus Verhalten kommt Haltung." That was an excellent quote, I think. Yes. That's what you mean. Yes. So it developed from Verhalten zu Haltung. Yeah. Yeah. And to culture in the whole company. Yeah. That's our goal, I think. Cool. All right. Okay, so and you can follow us how we try to make this work. Yes, exactly. Follow Patron for Change, and there will be all this information on our path to this goal. It's an adventure. We don't know. We don't know where we're heading to, but we are willing to make this adventure with you together. Cool. Thank you, Helmut. Okay.